Hello my dear students, I warmly welcome you to SIA digital classes. In this lecture, we are going to discussing about one of the important theorem, that is Lagrange's interpolation polynomial formula. Okay, so we can also call it as a Lagrange's interpolation formula, or we can call it as a Lagrange's interpolation polynomial formula. Why? Because by using this interpolation, we are going to find a polynomial. Okay, so now what is the main purpose to discuss this Lagrange's interpolation polynomial formula? Okay, so enduku దీన్ని మేజర్ గా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. You know very well, in algebra we studied a theorem named after Lagrange's. Okay, so algebra లో మనం Lagrange's నేమ్ మీద ఒక థీరం చదివాం. What is that theorem? Okay, order of a subgroup divides order of the group. Okay, order of a subgroup divides the order of the group. ఓకే, నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ లెగ్రాంజెస్ వి స్టడీడ్ దట్ థీరం. అంటే ఒక సబ్ గ్రూప్, ఏదైనా గ్రూప్ కి సబ్ గ్రూప్ ఉంటే ఆ సబ్ గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్, సో గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా డివైడ్ చేసేదని చూసాం. సేమ్ అదే మ్యాథమెటిషియన్. ఓకే, సేమ్ అదే మ్యాథమెటిషియన్, లెగ్రాంజ్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ సేమ్ ఇది ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక థీరం ని డిరైవ్ చేస్తాడు. దాన్ని ఏంటంటే ఇంటర్పోలేటింగ్ పాలినామియల్ ఫార్ములా. ఓకే, అలా కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఈ లెగ్రాంజ్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ ని నెపోలియన్ బోనాపార్టీ అనే ఒక ఫ్రెంచ్ రూలర్ అప్రిషియేట్ చేశాడని చెప్పేసాం. ఓకే, యు నో వెరీ వెల్, నెపోలియన్ బోనాపార్టీ వాజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్. ఓకే, సో ఆయన ఏమని చెప్పాడంటే లెగ్రాంజ్ వాజ్ ద లాఫ్టీ పిరమిడ్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ అని. అంటే ఈ లెగ్రాంజ్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఒక సామ్రాజ్యంలో ఒక పెద్ద పిరమిడ్ లాంటి వాడు. మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు, ఈజిప్ట్ లో పిరమిడ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇప్పటికీ అంత స్ట్రాంగ్ గా అంత ఎత్తుగా ఎలా కట్టారనేది ఇప్పటికో మిస్టరీ. అలాంటిది ఈ మ్యాథమెటికల్ అనే ఒక కింగ్డమ్ లో లెగ్రాంజ్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ క్రియేట్ చేసిన వరల్డ్ కూడా పిరమిడ్స్ తోటి ఈక్వల్ అని చెప్పేశాడు. ఎవరు చెప్తారు ఈ మాటలు? నెపోలియన్ బోనాపార్టీ. ఓకే, ఆయన్నే ఏమంటారు అంటే నెపోలియన్ బోనాపార్టీని ద కింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ అలాంటి నెపోలియన్ బోనాపార్టీ తోటే ప్రైజింగ్ చేసుకున్న మ్యాథమెటిషియన్ డిస్కవరీ చేసిన థీరం ని మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, so that is the significance of the Lagrange anamata. Okay, so therefore now you can see here statement of the theorem. Derive the Lagrange interpolation formula for unequal intervals. Okay, so ee lecture lo we are going to discussing about the derivation of the Lagrange interpolation formula. After the derivation we are going to prove this derivation or this interpolation formula is unique, and after that what are the benefits by deriving this formula. Okay, so we are going to study three properties, means first derivation, uniqueness and uses. Okay, or applications. So now you can see the first derivation part. Solution: let y equal to f of be a continuous and differentiable n plus 1 times in the interval open interval a comma b. Okay, y equal to f of x be a continuous function. You know very well continuous function, and that continuous function is differentiable n plus 1 times. Okay, differentiable n plus 1 times in the open interval a comma b. You know very well, continuous అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b అని చెప్తాం. ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ అంటే అదేమని చెప్తాం? డిఫరెన్షియబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, హియర్ ఆ n plus 1 టైమ్స్ అని చెప్పాం కదా, ఆ n plus 1 పాయింట్స్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ x0, y0, x1, y1 అప్ టు సో ఆన్ x సఫిక్స్ n, y సఫిక్స్ n. అంటే మనం x సఫిక్స్ 0 తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, x సఫిక్స్ n తో ఎండ్ చేస్తున్నాం, కాబట్టి ఆ 0 ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే n plus 1 పాయింట్స్ అయితే మనకు. ఓకే, సో n plus 1 పాయింట్స్, వీటిని ఏమంటామంటే నోడ్స్ అని కూడా చెప్పేస్తాం మనం. ఓకే, నోడ్స్ వేర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ స్మాల్ x need not be necessarily equally spaced. అంటే సో ఫార్ we have discussed Newton forward and Newton backward, Gauss central forward, Gauss central backward, and Stirling interpolating formula and Bezel's interpolating formula. ఈ 6 మెథడ్స్ చూసాం కదా. ఈ 6 మెథడ్స్ లో ఖచ్చితంగా అబ్సిస్సా అనేది ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద అబ్సిస్సా? స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూస్. ఓకే, స్మాల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ని డెఫినెట్ గా ఏమి ఉండాలి? ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ ఉండాలి. కానీ ఈ లెగ్రాంజ్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ ఏం చేశాడంటే ఆ వాల్యూస్ అన్ఈక్వల్ గా ఉన్నా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వల్ ఉన్నా యూజ్ చేస్తాం, బట్ at the same time unequal values of small x also we can apply this formula. Now y equal to f of x is represented by a polynomial in the variable small x
of degree n. Okay, so beginning of this proof, so we are starting with one polynomial. That polynomial is equal to y is equal to f of x. Y is equal to f of x అనే polynomial వేరియబుల్ ఏంటి అక్కడ స్మాల్ x, and degree of the polynomial is small n, and mathematically or symbolically it is denoted as L suffix n of x. Okay, capital L suffix n of x. Okay, therefore is of the form, okay, L suffix n of x suffix I is equal to y of x suffix I. Simply we can write y suffix I. Okay, y of x suffix I, simply we can write y suffix I. Just remember carefully, ఇక్కడ లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ లో పాలినామియల్ ని ఒక సింబాలిక్ డినోట్ తో డినోట్ చేస్తాం. లెగ్రాంజెస్ ఫార్ములా కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎల్, ఆయన గుర్తుగా మనం క్యాపిటల్ ఎల్ అనే సింబల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎక్కడ మీరు క్యాపిటల్ ఎల్ ఆఫ్ ఎన్ చూసినా కూడా మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఓకే ఇది లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా అని. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఎల్ సఫిక్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ, ఎల్ సఫిక్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై ఆఫ్ ఎక్స్ సఫిక్స్ ఐ. ఓకే, y of x suffix i, that is equal to simply మనం ఏం రాస్తామంటే y suffix i. సో దీనికి ఇక్కడ మనకు for i is equal to 0 to 1 to n. సో ఓకే, ఆ l suffix n ఆఫ్ x ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే చెప్పాను కదా స్మాల్ x లో ఉంటది వేరియబుల్. ఈక్వేషన్ ని y తోటి డినోట్ చేస్తాము, బట్ అందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకు ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. a0 ప్లస్ a1x ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ a suffix n x పవర్ n. ఓకే, అక్కడ a suffix n అనేది ఏంటి మనకు a suffix n అనేది మనకు లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే, a suffix n అనేది మనకి ఏంటంటే లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్, అండ్ డెఫినెట్ గా a suffix n అనేది మనకు నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ a suffix n అనేది ఈక్వల్ టు 1 అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం మోనిక్ పాలినామియల్. a suffix n is equal to 1 అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మోనిక్ పాలినామియల్. మీకు లాస్ట్ ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో కూడా చెప్పాను. ఓకే, అండ్ హియర్ డెఫినెట్లీ a suffix n నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ లెగ్రాంజెస్ polynomial as equation number 1. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటే త్రూ అవుట్ ప్రూఫ్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటే మీకు ln of x is equal to a0 plus a1x plus a2 of x square plus up to so on a suffix n x power n. అదే జనరల్ ఫార్ములా. నౌ టు డిరైవ్ ద జనరల్ ఫార్ములా, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు n+1 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవేంటి x0 y0 నుంచి x suffix n y suffix n వరకు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు. Out of these n+1 points, I am taking 2 points. Okay, ఆ 2 points గుండా ఒక లైన్ ని ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నా x0, y0 and x1, y1. దట్ లైన్ ఈక్వేషన్ యు నో వెరీ వెల్. ఓకే, ఈస్ గివెన్ యాజ్ l suffix 1 of x is equal to summation I is equal to 0 to 1 l suffix I of x y suffix I. Okay, so that is the equation of the line passing through 2 points. Okay, so therefore already మీకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది పాసింగ్ త్రూ పాయింట్స్ అంటే మీరేం రాస్తారంటే బేసిక్ గా y minus y1 is equal to okay y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, బేసిక్ గా ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తొస్తుంది. అదే ఈక్వేషన్ ని కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేసి మనం ఎలా రాస్తామంటే ఈ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. L1 of x is equal to summation I is equal to 0 to 1. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు 2 పాయింట్స్ కాబట్టి I ప్లేస్ లో సఫిక్స్ I వాల్యూ 0 వస్తుంది, సఫిక్స్ I వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఓకే, I is equal to 0 to 1 L suffix I of small x and y suffix I. అక్కడ మనకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. L suffix I of x అంటే ఏంటంటే సో క్యాపిటల్ L1 of x is equal to x minus x1 by x0 minus x1 into y0. అంటే whenever you substitute I is equal to 0, then you can write that expansion as okay, that expansion you can write whenever if you expand that for I is equal to 0 and for I is equal to 1. Okay, so therefore you will get L0 of x y0 plus L1 of x y1. That is the expansion in RHS. మళ్ళీ అక్కడ L0 అంటే ఏంది, స్మాల్ L0 ఆఫ్ x అంటే ఏంటంటే దానికి కూడా మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇది స్మాల్ x మైనస్ x1 బై x0 మైనస్ x1 ఇంటూ y0. y0 అనేది మనకు టాబ్లెటెడ్ ఫంక్షన్ లో ఇస్తాడు. మనకు x వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి కిందనే కరెస్పాండింగ్ y వాల్యూస్ ఇస్తాడు కదా, అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా మనము y0 తీసుకోవచ్చు.
మరి x0 అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు? సేమ్ అవే టాబ్యులేటెడ్ ఫంక్షన్స్ x0 కానీ x1 కానీ x2 కానీ ఇవన్నీ టాబ్యులేటెడ్ ఫంక్షన్స్ నుంచే వస్తాయి మనకు. జనరల్ ప్రూఫ్ కాబట్టి కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది కానీ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ స్మాల్ x అంటే ఏంటి? ప్రాబ్లంలో ఏదైతే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగాడో టాబ్యులేటెడ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి పర్టికులర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు కదా, ఆ వాల్యూ మనం ఏమని తీసుకుంటాం? స్మాల్ x అని తీసుకుంటాం. ఓకే, క్లియర్ కదా మీకు ఇప్పుడు? సో దేర్ ఫోర్ x వాల్యూ x minus x1 by x0 minus x1 into y0 plus L1 వాల్యూ L1 of x అంటే x minus x0 by x1 minus x0. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సఫిక్స్ L సఫిక్స్ 0 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ x సఫిక్స్ 0 అనేది మీకు డినామినేటర్ లో వస్తుంది. ఓకే, L సఫిక్స్ 1 ఉందనుకోండి, దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ x సఫిక్స్ 1 అనేది మీకు డినామినేటర్ లో వస్తుంది. x సఫిక్స్ 1 డినామినేటర్ లో వస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఒకటే కదా x0, అది మీకు న్యూమరేటర్ లో ఉంటుంది. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సింపుల్ గా దాన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే క్యాపిటల్ L1 of x is equal to L0 of x y0 plus L1 of x y1. యాక్చువల్గా ఆ స్టెప్ ముందు రాసి స్టెప్ తర్వాత రాయాలి. సో దేర్ ఫోర్ వేర్ L0 of x is equal to x minus x1 by x0. చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మీకు సఫిక్స్ లో L0 ఉంటే ఆ x0 అనే వాల్యూ మీకు డినామినేటర్ లో వస్తుంది. సఫిక్స్ లో 1 అనేది ఉంటే డినామినేటర్ లో x1 అనేది వచ్చేస్తుంది. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ L0 వాల్యూ అండ్ L1 వాల్యూ టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఈ థీరం మొత్తంలో మనకు దాదాపు 10 ఈక్వేషన్స్ వరకు వస్తాయి. ఓకే, 10-12 వరకు వస్తాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈక్వేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ నౌ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ x is equal to, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to x0, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లో ఎక్కడెక్కడైతే x ఉందో ఆ x ఉన్న ప్లేస్ లో x0 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ అదే చెప్పాడు చూడండి, ఇక్కడ L0 of x0 అని. బేసిక్ అది L0 of x అని ఉంటది, కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? సో వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ x is equal to x0. ఓకే, సో x ప్లేస్ లో x0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. x0 minus x1 by x0 minus x1. ఓకే, సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు ఏమొస్తుంది? 1 is the value. సేమ్ నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ L1 లో కూడా wherever you have small x, సో ఇక్కడ x is equal to x1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to x1, then you will get plus x1 minus x1 will get cancel. సో 0 by something అంటే again you will get 0. అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లో x is equal to x0 and x is equal to x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get 1, 0. సేమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లోనే నెక్స్ట్ L1 లో, సో therefore L1 లో x0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే will get 0 and సేమ్ L1 లో x ప్లేస్ లో x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చేస్తుంది అంటే సో you will get 1. సో L0 లో x is equal to x0, x is equal to x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1, 0. L1 లో x is equal to x0 and x is equal to x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0, 1 అంటే 2 బైనరీ వాల్యూస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో therefore these relations can be expressed in a more convenient form. Okay, so therefore mathematically ఎవ్రీ టైం ఇంత పెద్దగా రాయకుండా మ్యాథమెటికల్ గా మనం ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తాం కదా, అంత సింపుల్ గా మనం దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఎలా అంటే L సఫిక్స్ I x సఫిక్స్ j, ఎందుకంటే I is j ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా. L సఫిక్స్ I into x సఫిక్స్ j is equal to, ఈ వాల్యూ ఏమైతుంది అంటే 1 అవుతుంది వెన్ ఎవర్ స్మాల్ I is equal to j. ఇక్కడ చూడండి మీకు. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ 1 వచ్చిన కల్లా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఇక్కడ L సఫిక్స్ 0, x సఫిక్స్ 0, I వాల్యూ 0 అయింది, j వాల్యూ 0 అయింది కాబట్టి మనకు 1 వచ్చింది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా L సఫిక్స్ 1, x సఫిక్స్ 1, I వాల్యూ j వాల్యూ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 వచ్చింది. అవి రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, I వాల్యూ j వాల్యూ డిఫరెంట్ గా ఉంటే you will get 0. ఆ లాజిక్ తోటి మనం ఇక్కడ ఈ సింపుల్ రిప్రజెంటేషన్ ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3a. ఓకే, ఆల్రెడీ 3 ఉంది, 3a. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో by given equation number 2 we have, okay, equation number 2 అంటే this one. okay, ఇక్కడ రాసాం కదా. so therefore summation I is equal to 0 to 1 L suffix I of x is equal to L0 of x plus L1 of x. so therefore substitute the values of L0 and L1, so then that is equal to, you will get, so wherever you have, if you simplify them you will get equal to 1. okay, from equation number 2 we have summation I is equal to 0 to 1 L suffix I of x is equal to 1, that is taken as equation number 3. ఈ రెండిటి మీరు సింప్లిఫై చేశారు అనుకోండి, you will get equation number 1. now consider the line passing through 3 points. ఇంత ముందు 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం కదా,
ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్, లైన్ పాసింగ్ త్రూ 3 పాయింట్స్. 3 పాయింట్స్ అంటే x0, y0, x1, y1, x2, y2. సో ఎప్పుడైతే 3 పాయింట్స్ వస్తాయో L suffix 2 of x, ఓకే, సెకండ్ పాలినామియల్, ఓకే, సెకండ్ లెగ్రాంజెస్ పాలినామియల్ అంటే L suffix 2 of x is equal to summation I is equal to 0 to 2 L suffix small L suffix I of x comma y suffix I. So therefore expand change that summation. If you expand that for I is equal to 0, for I is equal to 1, for I is equal to 2, you will get that equation number 4. Okay, you know very well ఇక్కడ ఉన్న x1, x2, y0, y1 ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకు ప్రాబ్లం లో టాబ్యులేటెడ్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, ఆ ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఈజీగా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వరీ. సో దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. హియర్ L suffix I of x satisfies the conditions of equation 3a and 3b. ఈక్వేషన్ 3 అంటే ఏంటి, మనం సింప్లీ దాని యొక్క సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో రాసాం బై యూజింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకే, 3b అంటే ఏంటి, ఆ రెండింటి ఫంక్షన్స్ ని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, ఈక్వేషన్ 1 వచ్చింది. సో ఆ రెండింటిని, ఓకే, ఈక్వేషన్ 3a అండ్ 3b. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 3a అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 3b. రెండు ఫంక్షన్స్ ని కూడా మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఈక్వేషన్ 4 అనేది satisfies this condition. Substitute equation 2, equation 4 in equation number 1. Okay, equation number 1. What is the equation number 1? L suffix n of x. Okay, original equation a0 plus a1x plus a2x square ఉంది కదా, substitute those values, then the system of equations are obtained as. So therefore f of x0 is equal to y0. బేసికల్ గా అదే కదా, మనం ఏమని రాసాం, y of xi is equal to y suffix i అని రాసాం. So therefore y of xi means f of x. So therefore f of x0 equal to y0, that is equal to, okay, మొత్తం total variable small x is replaced by x0. So that is one equation. Next, the total x, whenever you take x is equal to x0, this one is x is equal to x1 and this one is x is equal to x2 up to so on. This one is whenever you replace x is equal to x suffix n. Okay, in that equation number 1, by replacing small x value by x0, x1, x2 up to so on x suffix n, you will get a system of equations. That system of equation is taken as equation number 5. Okay, so you can observe carefully, the system of equation 5 will have a solution. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ లో చదువుకుంటాం, whenever you have a system of equations, to get the solution of that system of equation, so we can make a matrix format అని చెప్పేసి. ఓకే, matrix equation. సో ax is equal to b అనే ఒక సింప్లిఫికేషన్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, whenever you have 3 equations, okay, system of 3 equations, okay, so therefore ax is equal to b అని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్, వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్, కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, whenever you have system of equations, then we can use Vandermon's determinant. Vandermon's determinant అంటే you can see the system of equations will have a unique solution if, okay, a unique solution ఏంటంటే 1 x0 square up to so x0 whole power n, 1 x1 square up to so x1 power n up to so on 1 x suffix n square up to so x suffix n whole power n. Okay, whole power n. You ఎలా వచ్చాయి ఆ వాల్యూస్, you can see here, those values we can obtain from system of equation number 5. Okay, so these are the values. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఎలిమినేటింగ్ a0 a1 up to so on, ఈ కాన్స్టెంట్ అన్నిటిని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే వాటి ప్లేస్ లో మనం ఈ y0 ని కూడా మనం 1 గా తీసుకుంటాం. ఓకే, a0 వాల్యూ 1, ఓకే, a0 వాల్యూ 1, a1 వాల్యూ 1 అలా తీసుకుంటే రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ x0 కావచ్చు, x1 కావచ్చు, ఈ టర్మ్స్ అన్నిటిని ఒక డిటర్మినెంట్ ఫార్మాట్ లో రాస్తే, ఓకే, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో రాస్తే మీకు ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటిది a0, ఇదేంటి మీకు a1 అప్ టు సో అన్నమాట. సో దేర్ ఫార్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ యూ కెన్ రైట్ ఏ n by n డిటర్మినెంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇదేంటంటే మీకు డెట్, దిస్ డెట్ వాల్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ లో మీరు ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కంపల్సరీ ఏంటంటే మీకు అవి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కి మీరు ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ, డెఫినెట్లీ if you get not is equal to 0, the determinant value is not is equal to 0. మరి ఎంత పెద్ద మ్యాట్రిక్స్ కి డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, the value of the above determinant is, this is the formula, x0 minus x1, x0 minus x2 up to so on x0 minus xn. Okay, and
x1 minus x2, x1 minus x3 up to so on x1 minus xn. So in this format, if you proceed that x suffix n minus 1 minus x suffix n is the total determinant value. అంటే ఇది n by n మ్యాట్రిక్స్. ఒకవేళ మీరు 3/3 తీసుకున్నా 4/4 తీసుకున్నా దీని ప్రకారం మీకు వచ్చేస్తాయి వాల్యూస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ ఫైండ్ ఎనీ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్. ఓకే, ఆ డిటర్మినెంట్ ఏమంటామంటే మనం వాండర్ మాండెస్ డిటర్మినెంట్. ఓకే, సో therefore is non-zero. This determinant value is non-zero and this determinant is called as vander Mandes determinant. Okay, so whenever equation number 5, that is system of equations, have a unique solution, ఆ unique solution ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్తామంటే ఆ సొల్యూషన్స్ ఆ సిస్టమ్ నుంచి if you find the Vanderman determinant value not is equal to 0, then definitely ఆ సిస్టమ్ కి మనము ఒక యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుందని చెప్పేస్తాం అన్నమాట. Now eliminating a0, a1 up to some a suffix n values from equation number 1 and system of equation number 5. అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో కూడా a0 కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, a0, a1, an. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 లో కూడా సిస్టమ్ ఆఫ్ లో a0, a1 అవన్నిటిని ఎలిమినేట్ చేసి అగైన్ ఇఫ్ యూ మేక్ వన్ డిటర్మినెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్యూర్లీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. అది ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి రాసాము ఫస్ట్ రో. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ రోస్ we wrote from the equation number 5. So therefore ln of x ఇదేంటంటే a0 వాల్యూ. ఇక్కడ యాక్చువల్గా a0 వాల్యూని ఎలిమినేట్ చేస్తే దాని వాల్యూ ఏంటి అక్కడ 1. ఓకే, ఇక్కడ ఇదేంటి a1 వాల్యూ, సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసే x. సో ఆ ఫార్మాట్ లో ఓకే వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ఆల్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్, వీఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ రిమైనింగ్ వాల్యూస్. సో దెన్ అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఏ det value if that det value equal to 0. Okay, that is taken as equation number 7. Next, the determinant value of equation 7 shows that ln of x is a linear combination of y0, y1, y2 up to 1 y suffix n. ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ 7 ఉంది కదా పెద్ద డిటర్మినెంట్. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ is equal to 0, okay, then we can write ఆ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ మీకు ఎలా వచ్చేస్తుందంటే then hence we can write it as ln of x is equal to summation I is equal to 0 to n li of x into y suffix I. Okay, so therefore that is taken as equation number star. So where li of x are polynomials in small x of degree small n. Okay, where in this equation star li of x are the polynomials of degree small n. Okay, since l suffix n of x suffix j is equal to y suffix j for some j is equal to 0 to 1 to so on, then by equation 3b. Okay, equation 3b, what is that equation 3b? సో మనం దాన్ని సింప్లిఫై చేసాం కదా, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వస్తుందండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3b. సో therefore from that equation number 3b, so you can write that equation as l suffix I of x suffix j equal to 0 whenever x not is equal to j, l suffix j of x suffix j is equal to 1 whenever for all small j values. Okay, from equation 3b we are writing that value. These relations are same as in equation number 3a. So hence l suffix I of x can be written as, ఇక్కడ l suffix I of x అంటే ఏంటి, it is a polynomial in the small x of degree small n. Okay, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు small x అనేది ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు x0 టు x1 అంటే మీకు 2, 3 నో లేదంటే 1 పాయింట్ సంథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, కానీ స్మాల్ x అనేది అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు వాటన్నిటిని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఏం వస్తుంది, ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కావచ్చు, క్యూబిక్ పాలినామియల్ కావచ్చు, ఎంతో కొంత డిగ్రీ n తోటి వచ్చే వాల్యూ వచ్చేసింది అనమాట. సో దట్స్ వై వి ఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ పాలినామియల్స్. సో దేర్ఫోర్ దట్ l suffix I of x can be written as, so this is the formula. Okay, so x minus x0, x minus x1 up to so on x minus xn by xi minus x0, xi minus x1 up to so on xi minus x suffix n. చెప్పాను కదా, ఇక్కడ l కి సఫిక్స్ i ఉంటే ఖచ్చితంగా x కి సఫిక్స్ కూడా i ఉంటది. ఓకే, ఇఫ్ యు గెట్ స్మాల్ l suffix 0, then denominator you will get x suffix 0 only. If you get l suffix 1, okay, then in the denominator x suffix should be 1 only, x suffix 1 only. Okay, with that x suffix 1 only we can subtract all the values. So now this total equation we can write equation 7 also satisfies the condition of equation number 3a. Then we can write
let product over n plus 1 of x is equal to x minus x naught, x minus x1 up to so on x minus xn. ఓకే, ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఇవన్నీ ఏంటంటే లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. మీకు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x minus 1, x minus 2 ఇలా వస్తాయి మీకు అన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x naught, x2 వాల్యూస్ 1 2 3 4 అని తీసుకుంటే సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ నేను ఏమని తీసుకుంటున్నా అంటే పై ఓవర్ n ప్లస్ 1 ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్. ప్రొడక్ట్ ని ఎప్పుడైనా కానీ పై తోటి డినోట్ చేస్తాం కదా, సమ్మేషన్ అయితే మనం సమ్మేషన్ గా చెప్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ప్రొడక్ట్ ఓవర్ n ప్లస్ 1 ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, that is taken as equation number 8. Now then differentiating equation number 8 with respect to small x. Now differentiate this equation number 8 with respect to small x. Then for the product over of x means product over dash of x is equal to d by dx of product over n plus 1 of x at x is equal to xi. So this is the value that is taken as equation number 9, xi minus xi. Okay, so wherever you have small x, then you can replace with the x suffix I. Substituting equation number 8 and equation number 9 in equation number 7. Equation number 7 and 20 e value. Okay, so this is the equation number 7. So this is the equation number 7. Equation number 7 lo numerator enti equation number 8, denominator enti equation number 9. Okay, numerator denominator ni separate గా derive చేయడం కోసమే మనకు సో ఇక్కడ మనం ఫార్ములా చేసాం. సో therefore substitute equation number 8 and equation number 9 in equation number 7, then you can write this value L suffix I of x is equal to, this is the total equation number 8 and this is the total equation number 9. Okay, so therefore if you substitute those values in that equation number 7, you can get those values, that is taken as equation number 10. So therefore substitute equation number 10 in equation number star. Okay, so I clearly mention you in equation number star L suffix I of x is a polynomial. Okay, polynomial in x of degree small n, degree small n. So therefore now you can substitute this L suffix I of x, that is equation number 10 in equation number star, then you will get ln of x is equal to summation I is equal to 0 to n. So here you will get this total value is the L suffix I, L suffix I of x into y suffix I. So therefore that is taken as equation number 4. So therefore by substituting these values in equation number 11, so we can get summation I is equal to 0 to n product to overall n plus 1 into x by x minus x suffix I product to dash of x suffix I into y suffix I. So that is taken as equation number 11. Equation number 11 is called Lagrange's interpolation formula. Okay, so this equation number 11 is called the Lagrange's interpolation formula. సో దాన్ని మీరు I is equal to 0 నుంచి స్మాల్ n వరకు మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న సమ్మేషన్ అంటే మీకు మధ్యలో వచ్చే ప్లస్లు. ఓకే, ఆ టర్మ్స్ మధ్యలో వచ్చే ప్లస్లు. ఇక్కడ ఉన్న పై సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా, మీకు పై సింబల్స్ ఏంటంటే న్యూమరేటర్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్ వాల్యూస్ ని డినోట్ చేస్తాయి. డినామినేటర్ లో ఉన్న పై సింబల్స్ ఏంటంటే డినామినేటర్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్ వాల్యూస్ ని డినోట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఈ సమ్మేషన్ ఓన్లీ ఈ ప్లస్ సింబల్స్ కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ప్లస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. న్యూమరేటర్ లో పై ఉంది కదా, సో దట్ పై డినోట్స్ దట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, డినామినేటర్ పై కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. సో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు ఈ ఫార్మాట్ లో Lagrange's interpolating formula వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో ద Li of x are called Lagrange's interpolation coefficients. ఇక్కడ ఉండేవి ఏంటంటే Li of x are called the Lagrange's interpolation coefficients. For a set of tabular values, the Lagrange's interpolation formula is given as. Okay, so now we are expanding that formula. ఆ ఈక్వేషన్ 11 ఉంది కదా, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే y is equal to f of x is equal to x minus x1 x minus x2 up to so on x minus xn by x0 minus x1 x0 minus x2 up to so on x0 xn. ఓకే, ఈ టోటల్ వాల్యూని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు, L0 of x అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, L0 of x into y0. ఈ టోటల్ వాల్యూని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే L1 of x into y1 is already there, y1. సో ఆ ఫార్మాట్ లో అన్నమాట. సో therefore, so if you expand that equation number 11, then we can write in that format, that is taken as original Lagrange's interpolating formula. Okay, this is the original formula. So
With this, the proof is closed. So now we have one note point. By using Lagrange's polynomial equation, we can derive Muller's method formula. What is the relation? Muller's method ante manam first unit lo chusam kada. Okay, so Muller's method. So by using this formula only, we can derive the method for the Muller's method. Okay, so likewise bisection method, iteration method, and Newton-Raphson method. So we have also studied about Muller's method. That Muller's method we can derive by using this interpolating formula only. That is the note point. Now you can see interchanging small x and y values in equation number 11. Okay, we obtain. So what is that equation number 11? That is the general formula, Lagrange's formula, interpolation. So in this equation number 11, wherever you have small y, substitute or replace small x. Wherever you have small x, replace with small y. That means interchanging x and y values. Okay, then that leads to this equation number 12. So therefore that equation number 12 is L suffix n of y. Actually akkada x undali, x ni replace chesam kabatti y is equal to summation I is equal to 0 to n product 2 over n plus 1 into y by y minus y suffix I product to dash of y suffix I into x suffix I. So that is taken as equation number 12. So this equation number 12 is called as inverse interpolation formula. Okay, so this is inverse interpolation is very useful, and that formula equation number 12 is very useful in the inverse interpolation. What is that inverse interpolation? Inverse interpolation is the last topic in our unit 2. Okay, where we can study what is the inverse interpolation. Okay, in that inverse interpolation, equation number 12 is the main equation. Okay, that is the total Lagrange's interpolation formula. Now for this Lagrange's interpolation formula, we have to prove that uniqueness of this formula. Uniqueness means there exists only one polynomial or there exists only one formula such a kind. Okay, so therefore now we are going to prove that uniqueness. So therefore given ln of x is a Lagrange's polynomial, to show that this interpolating polynomial is unique. Okay, now we have to prove that this interpolation polynomial is unique. Assume that another interpolating polynomial L suffix n of x bar. Okay, so already we have taken ln of x is one interpolating, that is that general formula. But to get that unique condition, again we are also considering that ln of x bar. Okay, be a polynomial of degree is not exceeding small n, which is distinct from ln of x. Okay, so dan kuda degree kuda not exceeding small n and it is different to ln of x. Then by equation star we can write ln of x xi bar is equal to y suffix I for I is equal to 1 to so on. Okay, so then let capital M of x be any polynomial defined as m of x is equal to, అంటే మనకి ఈక్వేషన్ స్టార్ లో ఏముంది, సమ్మేషన్ ln of x is equal to summation li of x comma y suffix I. Okay, so now by using that equation we can write the total value, also we can write ln of x bar. Now if you assume one polynomial, okay, that polynomial is capital M of x. Capital M of x be any polynomial, that polynomial we can take subtraction value of original ln of x. ఈ ln of x కి ఇమాజిన్ చేసిన ln of x బార్ కి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వస్తుంది కదా ఒక పాలినామియల్ ని, ఆ పాలినామియల్ ని ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్ M of x. ఓకే, దెర్ ఈస్ అ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్. యాక్చువల్ గా ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, M of x అనేది అక్కడ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. ఓకే, సో బట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ M of x అనేది ఒక పాలినామియల్ ఉంటుంది, దాని డిగ్రీ గ్రేటర్ దెన్ 1 or 2 అవుతుందని మనం ఇమాజిన్ చేస్తాం. ఇమాజిన్ చేసుకొని సో వీ కెన్ టేక్ M of x is equal to, ఎలా రాస్తాం ఆ M of x అనే పాలినామియల్ ని, ln of x మైనస్ ln of x బార్. ఆ రెండింటి యొక్క పాలినామియల్స్ ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూని మనం ఒక పాలినామియల్ గా ఇమాజిన్ చేస్తున్నాం M of x. M of x vanishes at the n+1 points x suffix j. ఎందుకంటే అది ఒక పాలినామియల్, ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అది వానిష్ అంటే ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ n+1 పాయింట్, దట్ ఈస్ x suffix I. So therefore for I is equal to 0, 1 to so on. So then we have m suffix n, m of x kasta, then it will become m suffix n of x. So therefore m suffix n of x is equal to 0. Is equal to 0 means it will become
vanish. Vanish means definitely it is also some roots. So therefore mn of x is equal to 0, which shows that from equation number 13 ఈ mn of x ని equal to equation number 13 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే, సో therefore ఇదే కదా మనకు 0 is equal to m of x ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ln of x minus ln of x bar that is equal to ఈ నెగటివ్ వాల్యూని మీరు ఎలా చేసి చేంజ్ చేసుకుంటే ln of x is equal to ln of x bar. అంటే ఇనిషియల్ గా మనం ఏం తీసుకున్నాం, ln of x is a different Lagrange's polynomial and ln of x bar also is a different Lagrange's polynomial, but at the end of the procedure we got both are same. So both are same ante therefore ln of x and ln of bar of x are same. So therefore hence the Lagrange's interpolating polynomial is unique. Okay, so this condition is very important. We have a possibilities to ask short answer questions also. Prove that the uniqueness of the Lagrange's polynomial, Lagrange's interpolation formula, prove that the uniqueness condition. Okay, uniqueness condition manaku short answer adgochu. So long answer lo no need to write down in long answer uniqueness అనేది, ఎందుకంటే this Lagrange's interpolation formula derive చేయమని లాస్ట్ ఇయర్ 2022 లో అడిగాడు అనమాట. లాంగ్ ఆన్సర్ లో derive the Lagrange's interpolation formula, direct question. Okay, so that's why this question has that much importance. And in the previous lecture only I clearly mentioned you, if you study the derivation questions, those derivation questions saves your time. Why? Because numerical analysis consists a lot of problematic problems. Okay, అన్ని మీరు scientific calculus తోటే చేయాల్సి ఉంటుంది. So that consumes your time a lot. So therefore whenever you go through the derivation problems, these type of problems saves your time. So therefore e question what we are discussing right now, okay, this question has asked in the previous examination, that is 2022 June July question paper. Okay, so therefore these type of derivation questions are very important. Now uses of this Lagrange's interpolating formula is, we can use this formula for equal intervals. Okay, equal intervals and unequal intervals, equal intervals and unequal intervals, and at the same time abscissa is not in order. What is that abscissa? X value. Okay, abscissa is not in order, not in order అంటే x values ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. జిగ్జాగ్ గా ఉన్నా కూడా, అంటే abscissa is nothing but x0 x1 up to so on x suffix n, మనకు టేబులేటెడ్ ఫంక్షన్ లో ఇచ్చే వాల్యూస్ అవి ఆర్డర్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. whenever for equal intervals we can use this Lagrange's formula, unequal intervals we can use this formula, abscissa is not in order, so we can also use this Lagrange's formula. Okay, so this is the use or significance of this Lagrange's interpolation formula. So we discussed the derivation, uniqueness and uses. So therefore this is the total explanation of this derivation of the Lagrange's interpolating formula or interpolating polynomial formula. Okay, I hope you understood this problem very well. In the next lecture we are coming with another interesting and important topic. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you. This is K Vires signing off.